Fast. Yes, that's right. Fast. 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 Okay. And bad. Good. Yeah. Far. Okay. In. Out. Out. Yes. And rainy. Yes. Rainy. Opposite to a sunny day. Thank you, Mr. And the last part. Miss Thùy, hello, Miss Minh Thùy. So which one is present continuous? You just tell me the present continuous sentences. Yeah, the first present continuous. DC. Hello, teacher. Cô Yes, nghe I em can không cô? hear me. Yes, can you hear me? Dạ nghe. Câu 1 là present continuous. Yes, that's right. Present continuous. Simple present. Simple present. Dạ. Simple present. Yes. Present continuous. Can you read the whole sentence before you decide it is simple present or present continuous? Mình đọc cái câu đó trước kìa. Okay. Yeah. I'm waiting for you. Present continuous. Yes. Isolation is not good for me. Simple Yes. present. Again, isolation. Isolation is not good for me. Yes. And next. I'm driving too fast. Present continuous. Yes. I'm driving too fast. Yes, good. Next. I feel so tired. Simple present. Okay. There's a heavy cloud inside my head. Simple present. Now, you read it again. There's. Okay. There's a heavy cloud. There's a heavy cloud. Okay. Nếu như mà mình không nói được thì mình phải đọc rõ cái này ra ha. There's. Và khi mà giờ này nó đi với đọc lên there's a heavy cloud inside my head. Không biết there's a heavy cloud inside my head. Yes. Mấy hôm trước có hướng dẫn cho lớp mình cái phần mà đọc ngắt nhịp câu chưa ha? Tại vì nhiều lớp quá nên cũng không nhớ là lớp mình đã được hướng dẫn sơ cái này chưa. Ví dụ như mình thấy cái điểm từng câu ha, nó đi theo từng cụm. Ví dụ là there's ha, mình có thể xẹt ở đây mình nứt cũng được ha. There's ha. Còn cái a heavy cloud nó là một cụm ha. Rồi inside my head nó là một cụm nhỏ nữa. Mình ngắt nhịp giống như là trong nhịp bài hát đó các anh chị. Bài hát nó có nhịp thì trong câu nó cũng có nhịp vậy, theo từng cái cụm nó đi chung với nhau. Như vậy mình thấy cụm nào nó đã trọn nghĩa cụm đó thì mình nứt nó lại ha. Ví dụ ở đây mình sẽ có nhiều cách nhưng mà mình sẽ làm cơ bản là gì? There's a heavy cloud inside my head. Còn nếu không thì anh chị nói luôn. Nếu mà mình nói là there's luôn thì mình sẽ phải đọc tới chỗ cái cloud rồi mình mới dừng. Ví dụ vậy, there's a heavy cloud inside my head. Đó. Mình ngắt nhịp cái câu của mình ra. Và trong từng cái cụm đó nó sẽ có những cái keywords. Ví dụ như cái cụm là there's a heavy cloud thì rõ ràng nó là có heavy cloud là keywords, mình nhấn vào đó ha. Rồi cái từ inside inside không cần nhấn lắm nhưng mà cái head này là cái chính nên là mình sẽ nói là inside my head. There's a heavy cloud inside my head. Okay. Đó là cái cách mà mình gọi là sentence stress, or you can say intonation. Cái gọi là cái ngữ điệu của câu của mình nói. Okay. Như vậy mình chỉ cần nhớ giống như bài hát là nó có từng nhịp và nó có lên bổng xuống trồng thì trong câu khi mình nói nó cũng như vậy anh chị ha. Ok. Rồi thế là mình xong cái phần này. Giờ mình sẽ sang bài số 8, tiếp tục cái phần còn lại nha anh chị.
Bây giờ lớp mình được 24 anh chị rồi. Okay, you have learned some new vocabulary last time. For example, the word cheat. Survey, according to technology, a quarter to prevent, grade, and suffer. And now we move to the next part, listening. That you need to discuss. You are going to listen to a TV news report about cheating in schools. So what percentage of US high school students do you think say they cheat? And the reason why? And can you make some relation to Vietnamese situation? Can you guess the number, the percentage? 75. 75. So why do you guess this number? Because I was a student, I know that is Wow. that is honest. Yes, to be honest, it is a truth, a fact, right? Okay, so how about Vietnam situation? Miss Phương. Thế tình hình ở Việt Nam có What do you think? I think definitely it definitely the Better or worse? Ủa mà câu hỏi gì vậy cô? Em Cái tình câu hỏi hình đó. Chị không nghe hả? Tức là tình hình ở Mỹ thì cái chuyện cheating trong trường học nó khoảng 75% ha. Vậy thì ở Việt Nam thì mình nghĩ như sao? Nó có khá hơn không, hay là nó tệ hơn, hay là nó cũng như vậy thôi? Đây chỉ là cái để mình có cái mình nghĩ mà mình nói thôi ạ. I think the same. The same? So why? Yeah. So can you think of the reason why the number of cheating and at schools is so high? Okay, we will move to this part later. Thank you so much, Yeah. Miss Phương. Yes. Okay. Now you read the paragraphs. Then listen and check tick the paragraph that best summarizes the main idea of the news report. Ở đây mình có 3 đoạn các anh chị ha. Và 3 đoạn này có thể là trong 3 đoạn nó có một đoạn summarize cái ý chính của cái bản tin sẽ phát. Vậy mình dành 1 phút mình đọc qua 3 đoạn này đi ạ. Và sau đó mình sẽ có 2 lần nghe audio để mình tìm ra cái ý chính này ha. Okay, are you ready? Now you have 2 times listen to the audio. Trong khi nghe thì mình cố gắng mình ghi chú lại nha anh chị. Mình ghi chú để mình biết được cái lý do, mình đưa ra dẫn chứng được vì sao mình chọn đáp án như vậy. Listening 1. Dishonesty in schools. Listen for main ideas. Page 144. What are young people learning in school these days? Not as much as they should, some experts say. Why? Too many of them cheat. A recent survey in the U.S. found that about 75% of high school students cheat in school. They share test answers, look at classmates' test papers, and send text messages with answers during a test. And according to the survey, more than half of students also copy reports from the internet.
Our reporter, John Chi, talked to students and teachers about the problem of cheating at one school. Here's his report. Hi, I'm here at Oak Grove High School to talk to some of the teachers about the problem of cheating. Wendy Smith teaches history here. Wendy, what's going on? Are students just dishonest these days? Well, John, I think it's all the new technology students have now. You know, they all have cell phones now, and they use the internet for everything. Last year, about a quarter of my students turned in final reports that they copied from the internet. Then, this year, some of my students used cell phones to send text messages with test answers. I'd like to prevent students from using the internet or sending text messages, but I think it's impossible. I see. So, what did you do about it? Well, I didn't want to believe it at first. I thought my students were truthful. All of the students received a 0 for their work. Don't they know they are only hurting themselves by cheating? Thanks, Ms. Smith. We also have science teacher Don Quinn here with us. Mr. Quinn, do you feel the same way? Well, actually, I'm happy my students can use the internet for research. It's really helpful and easy to use. But I guess it can create problems sometimes. Students shouldn't copy reports from websites. If they do that, they miss a chance to learn something interesting. I don't worry too much about cheating, though. I think my students are honest. They know that cheating is wrong, and they know I don't allow it. So, what can schools do about cheating? Can they stop it? I'm not sure. I read an article about what schools in other countries are doing. The article said that in one African country, the government canceled about 25% of test scores after students cheated on tests. The article also said that some universities in China stop wireless phone messages so students can't send text messages at school. And a university in Europe did a survey on cheating. According to the survey, a third of students answered that they cheated. So the university put cameras in all of its classrooms. I don't think we need to do anything like that at our school. It's a waste of time and money. Ms. Smith, do you agree with Mr. Quinn? Actually, I think cameras in classrooms are a good idea. We need to do something here, Don. Students need to learn that school isn't just about grades. They need to study and work hard. If they cheat, they're the ones who are going to suffer. Well, thank you both very much. Join us next week for our program when we'll hear from some students about why they cheat and whether they think cheating is wrong. You may be surprised by their answers. Mới nghe một lần chúng ta đã tìm ra được chưa anh chị? Tìm ra được đáp án chưa ạ? Yes or no? Number 2. Number 2. Can you show me the reason why you choose 2? Number 3 cô. Number 3. Okay, someone says 2 and someone says 3. Oh. So who give me the answer for number 3? Please share your ideas. Alice said number 1. Number 1. Okay. I think it's number the 3 because the first teacher said that she will give 0 to her student if they cheat
so much. But Yeah. the second teacher is think that cheating is not very a problem in school. So I think the number 3 is nearest. The summarize the main ideas. Okay, thank you so much. Thank you. Who else? Who defends for number 2 and number 1? I choose number 2 because Yeah. through teacher they know that about the most of the students copy the report from website, from internet, something else. So they show how the student use the technology to cheat something, and then Yes. they suggest some solution. For example, camera in classroom or something else. Yes. So I That's I good. think number 2 is the main idea. Very good. Thank you. Do you agree with her ideas? Yes, that's Yes, good. I agree. I choose number Yes. 2. Yes, good. Thank you. So you can see that in number 2, paragraph 2, you can see there are 3 sentences, right? 3. And each sentence gives a main ideas, a main points of the news report. The first one, cheating is a problem in many schools. So you can see that they list a lot of problems in some universities and high schools, and even they make a survey. They make a survey, right? And they get the number of 75%. Okay, so there is problem of cheating in many schools. The first idea, the first main point, and the second main point, they mention the reason why, right? So can someone give me some reasons? You have to take the notes. Cái lý do mà cheating nó trở nên quá là dễ là vì sao ạ? Technology, new technologies, but how? They send text message, so cannot Yes, text messages. Just copy from copy report from website. Yes, good. That's right. So because of the new technology and the students feel it's easier to cheat, right? And Yes. it is more and more difficult for teacher and schools to prevent cheating. Okay. So the last part, they mentioned the ways some governments or schools or teachers use to prevent students from cheating. So can you suggest some way you have listened to? I listened to someone says they set some camera in the classroom, right? And what else? Yes. What else? Mình có nghe được gì? University in China stop wireless phone message. Yes, that's right. And in New York University they give so I give they do something I don't clearly. Yes, yes. Yes, thank you. Who else? How about African country? It reduced 25% in score. Yes, that's right. Good. Thank you so much. So I think that you can remember some details. Listening 1. For this one. Bây giờ mình có cần nghe lại một lượt nữa không anh chị? Mình nghe lại một lượt thứ hai ha. Và mình làm 6 câu này ha. You just need to choose the correct choice. For example, 75% of high school or university students cheat in school. Now listen again. Listening 1. Dishonesty in schools. Listen for main ideas. Page 144. What are young people learning in school these days? Not as much as they should, some experts say. Why? Too many of them cheat. A recent survey in the U.S. found that about 75% of high school students cheat in school. They share test answers, look at classmates' test papers, and send text messages with answers during a test. And according to the survey, more than half of students also copy reports from the internet.
Our reporter John Chi talked to students and teachers about the problem of cheating at one school. Here's his report. Hi, I'm here at Oak Grove High School to talk to some of the teachers about the problem of cheating. Wendy Smith teaches history here. Wendy, what's going on? Are students just dishonest these days? Well, John, I think it's all the new technology students have now. You know, they all have cell phones now, and they use the internet for everything. Last year, about a quarter of my students turned in final reports that they copied from the internet. Then, this year, some of my students used cell phones to send text messages with test answers. I'd like to prevent students from using the internet or sending text messages, but I think it's impossible. I see. So, what did you do about it? Well, I didn't want to believe it at first. I thought my students were truthful. All of the students received a 0 for their work. Don't they know they are only hurting themselves by cheating? Thanks, Ms. Smith. We also have science teacher Don Quinn here with us. Mr. Quinn, do you feel the same way? Well, actually, I'm happy my students can use the internet for research. It's really helpful and easy to use. But I guess it can create problems sometimes. Students shouldn't copy reports from websites. If they do that, they miss a chance to learn something interesting. I don't worry too much about cheating, though. I think my students are honest. They know that cheating is wrong, and they know I don't allow it. So, what can schools do about cheating? Can they stop it? I'm not sure. I read an article about what schools in other countries are doing. The article said that in one African country, the government canceled about 25% of test scores after students cheated on tests. The article also said that some universities in China stop wireless phone messages so students can't send text messages at school. And a university in Europe did a survey on cheating. According to the survey, a third of students answered that they cheated. So the university put cameras in all of its classrooms. I don't think we need to do anything like that at our school. It's a waste of time and money. Ms. Smith, do you agree with Mr. Quinn? Actually, I think cameras in classrooms are a good idea. We need to do something here, Don. Students need to learn that school isn't just about grades. They need to study and work hard. If they cheat, they're the ones who are going to suffer. Well, thank you both very much. Join us next week for our program when we'll hear from some students about why they cheat and whether they think cheating is wrong. You may be surprised by their answers. Okay. So who can give me the answer for number 1? Say your name and I will call you. Minh Đảo. Yes, please. You read the whole sentence. According to the survey, 75% of high school students cheat in school. Yes, thank you so much. That's right, 75%. Thank you. Number 2, who can? More than the survey found that more than half of students copy reports from the internet. Very good, thank you. Number 3. High school cô. Trong dòng cô. Yes, can you read the whole sentence?
mình nói hết cả câu lên. Câu với nhau. Yes. Bạn đọc cái câu này lên đi. Alo. Hình như có vấn đề gì về mạng hay sao đó. Dạ em đọc cho cô. Yes. Yeah, the reporter is interviewing teachers at a high school. Okay. Now, repeat after me. Is. Yes. Teachers. Okay, good. Now you read it the whole sentence. The reporter is interviewing teachers at a high school. The reporter is interviewing teachers at a high school. Okay, thank you. Number 4. Who can? Em cho cô. Yes, please. Em chọn là send message. Messages. Yeah. Some of students use cell phones to send messages with the test answer. Can you repeat after me? Messages. Yes. Ở đây message, nếu không có S mình đọc là message, âm chờ ở cuối. Và khi mình thêm S mình sẽ đọc là thành là either. Messages. And then test. Can you read it? Test. Test. Yes. Answers. Giờ là chị. Answers. Okay. Now, miss students. Miss student. Cái chỗ này ha, cái chỗ miss đó nó bị lướt mất một âm sờ. Rồi xong rồi miss nó lại có sờ nên students nó cũng bị lướt một âm sờ. Nhưng mà tới đây students nó lại có sờ nha chị. Rồi used cell phones. Mấy chỗ này nó âm sờ rất là nhiều. Now one more time. Some of miss students use cell phones to send text messages with the test answers. Mình ngắt nhịp đó chị. Some of miss students, okay, ngắt. Use cell phones, ngắt. To send messages, ngắt ha. With the test answers. Yes. Rồi chị làm lại đi ạ. Some of miss students use cell phones to send messages with the test answers. Okay, rather good. Rồi mình tập thêm chị ha. Từ từ mình tập cái nó nhuyễn cái lưỡi mình ra, mình nói dễ à. Dạ. Okay. Trước tiên á, mình muốn dễ đọc á, các anh chị cứ cố gắng mình phân tách nhịp ra ha. Mình thấy cụm nào nó đi với nhau thì mình tách cụm ra, nó có nghĩa nó hoàn giống như mình nói trong tiếng Việt mình vậy thôi. Và mình cứ tách cụm như vậy thì mình đọc nó sẽ đỡ lẹo lưỡi hơn. Okay, number 5 please. Em nha cô. Yes. Miss Smith thinks it may be impossible to prevent students from using the internet or sending text messages. Very good. Number 6, please. Number 6. Yes, please. A university cameras in all of its classrooms. Yes, good. Thank you. Không phải ngẫu nhiên mà yêu cầu chúng ta phải nói anh chị ha. Trước tiên là mình làm được bài nhưng sau đó mình còn phải tập nói nữa, bởi vì mình không nói, mình cứ làm như vậy mình không nói, với chừng mình nói mình rất là ngượng. Và thậm chí là khi mà mình nghe người khác nói mình mặc dù cái từ đó mình rất là quen nhưng tự nhiên nghe không kịp thì mình không hiểu người ta nói cái gì. Nên mình cứ tập là 4 giác quan của mình làm liên tục ha. Nghe, nói, đọc, viết liên tục. Listening 1. Okay. So we will have a breakout room discussion. So what do you think? You discuss the questions in a group. Number 1,
According to the teachers in the news story, why is cheating bad? Pay attention. With question number 1, you need to pay attention to the contents you have listened to. Mình nghe cái nội dung rồi ha. Và trong này các teacher đều có nói là cheating nó không có tốt, nhưng mà là vì sao họ nói như thế, họ đưa ra lý do gì ha. Nếu mà anh chị không nhớ thì có thể yêu cầu để nghe lại ha. But for question number 3 and 2, number 2, do you think cheating is a problem in schools? Why or why not? And number 3, do you think it is possible to stop students from cheating, and how? So here you need to give your own opinions, okay? So in your breakout room, you need to exchange the answer for number 1. Maybe number 1 you get the same answer for the whole groups, but for number 2 and number 3 questions, you give as many as the idea as possible, okay? Because this is your own thinking, your own opinions. Các anh chị nhớ ha, câu 1 thì lấy dữ kiện trong bài, nhưng mà câu 2, 3 là mình chia sẻ từ cái suy nghĩ của mình về vấn đề này ha. Okay, so now I will put all of you in the breakout room. Now we have 26, so I will give you into 4 group. You have 10 minutes.
Đang nói đã cô. Ô là trời. Chưa nói gì cô? Nói. Đang nói cô cho ra ngoài luôn. Đang tranh luận quá chừng quá đất luôn, cô cho ra ngoài mất tiêu. Yes. So you mean another time I will give you more time, right? Yes, because this is totally 3 questions, so we need more time. Yes, I see. Okay. That's the reason why I give you 10 minutes to discuss in advance, and then we discuss in the general room together to share with the whole class. Giá mà mình gặp nhau á, thì anh chị sẽ được tương tác nhiều chiều hơn. Ví dụ như là giữa mình với một bạn khác, một partner khác, rồi hoặc là giữa mình với một nhóm của mình và mình với lớp. Thì ở đây thì giáo viên cũng cố gắng đưa cho anh chị nhiều cái chiều tương tác khác nhau. Ok. Trong tiếng Anh nó có một để mình xem lại cái slide. Cái chỗ mà cái chữ problem trong tiếng Anh đó các anh chị. Cái chữ problem này khi mà trong tiếng Anh mình để chữ problem này là nó mang nghĩa như là một cái gì đó mà gọi là có vấn đề, có chuyện ha. Tức là ở đây mình cũng có thể nói là cheating nó giống như là một vấn nạn ở trường học ấy. Bạn có nghĩ như vậy không? Và vì sao có mà vì sao không? Nó gọi là vấn nạn hay là một cái vấn đề nhức nhối gì đấy ha. Chứ nó không chỉ đơn giản là nghĩa là vấn đề như bình thường. Còn nếu như trong tiếng Việt của mình á, nó có nước đôi, cái chữ vấn đề trong tiếng Việt mình đôi khi thì nó chỉ là một cái chuyện gì nhỏ thôi, nhưng mà đôi khi nó lại là có chuyện. Ví dụ mình nói cái này có vẻ là có vấn đề đấy, thì lúc này cái chữ problem này là dùng được. Còn nếu mà mình chỉ nói với chữ tôi nêu vấn đề lên để cái cuộc họp hôm nay thảo luận, thì nó chỉ là về là issue hoặc là phenomenon thôi. Issue mình có thể nói là raise an issue to discuss. Nêu một cái chuyện gì đó lên, giống như là mình raise a topic, raise a subject. Còn khi người ta nói tới chữ problem là mình nghĩ nó là cái chuyện cần phải giải quyết, không giải quyết không được đấy. Ở đây mình có thể nói là vấn nạn hoặc là tệ nạn gì đó ở trường học. Tại hồi nãy ở nhóm số 4 là hai chị mới ngồi mới suy tư cái chữ problem này, đúng không ạ? Okay, so I would like to invite Miss Trang, please. According to the teachers in the news story, why is cheating bad? Can you answer? Dạ cô, em không có biết nói tiếng Anh như thế nào hết trơn. Okay. Okay. So try your best. Cảm ơn cô. Trân Châu, hello. Yes, I'm here. Number one. Number one. I can remember the information in story. You can't remember? Yes, I can remember. Okay. Not at all. So who can answer question number one, please? Raise your voice. We are looking to you. Teacher. Yes. I remember that a teacher in the report said that they don't want their students use internet to copy the cheating. They want the student use internet to do the research. Yes. So with them, cheating is bad because the student cannot study more other things. Yes. And they will have problem. They will lose something interesting. Mm-hmm. Yes, they hurt themselves and they hurt the others, right? Yes. Okay, that's good. And the male teacher also mentioned the students, if they cheat, they will lose the chance. They will fail the chance to learn something more interesting. Okay, that's good. Thank you so much, Miss Thảo.
And Thảo, can you make question number 2 or number 3 for the other? You call them and ask the question. I want to listen again. Mr. Tâm answer the second question. Mr. Tâm, do you think cheating is a problem in school? Why? Or why not? Khổ lắm cô, nãy nói không có nghe. Bởi vậy giờ mới nghe lại nè. So for me, cheating is really a problem because, you know, Thảo nghe không? Yes. Không sao, có gì cô sẽ phiên dịch lại nếu như cô nghe rõ. So I think cheating is really a problem because, based on like from what I heard from probably Miss Smith from the conversation from the recording. So she said so. If students they don't study and they just probably their time would be spent doing something else, and they have no time for study, and then they will have knowledge about general things and general topics and subjects in school, and as they said, they will hurt themselves first, and also without sufficient knowledge, so they will not be able to graduate, and even if they are able to do so, they will not excel at maybe their probably their, I would say, their program or the major of choice in college or university, just because they do not study, and they just cheat on tests just because of a good or even excellent scores. And I think if this probably this phenomenon continues to happen again and again, over and over again, I think it should be a serious problem, not only in schools, but there are consequences in their own lives first, and then the lives of other people around. And that's what I think. Cô ơi, giọng của cô bị tắt tiếng rồi cô ơi. Yes, thank you. Okay, great ideas. Linh Tâm, you pay attention not only at the school's problems, but also in their life, in the future, right? Yes, that is a great concern for the future generations. That's right. They get lazier and lazier, and they don't want to think by themselves, but just copy the others, and nothing new or nothing innovative in the future, right? That's good. And Tâm, you make another question for another one. All right, so do you think it's possible to stop students from cheating, and how? I would like to have Miss Lang to join the conversation about this. Hello, our captain. Chị Lan ơi. Who can share the answer for this question? So yeah, Miss Thảo, Thu Thảo ạ. Hello. Trúc Phương.
Summer em làm sao mà hỏi chị em từ chối em thế? Dạ em nghe cô. Yes. Can you answer the question, Miss Thảo? Thu Thảo, right? Is it Yến đi chị. possible? Chị Bạch Yến. Hello, Miss Yến. Hello, Yes. Tom. Thank you so much. Teacher, actually, when our group discussed, my screen is so black, and I don't, I can, I when I out and I come back, I can try it's our group, but I can share my opinion, because I think it's now today we have the technical. I think a technical is so development. So Yeah. I think when we have the pass, the exam, we can have use a computer, or we can allow our student open the book when they have exam. It means the question not I think it's trắc nghiệm gì em quên rồi con. Multiple choice. Yeah, multiple choice, not writing. So they has maybe we can stop a student cannot use and maybe the teacher can create the cultural subject. I think it's so the first time. Yes, The cultural what? The culture subject. It maybe the teacher can allow students use the book during the technical exam. I think so. Yeah. You mean the opening task, right? Yes. Yes, great idea. So how do you think about oral test, which can prevent cheating? Do you think so? Oral test. Yes. What mean, teacher? Can you explain more? Mình làm những cái bài kiểm tra trực tiếp, nói trực tiếp đó chị. About because you know when we have speak test, so the student can you have open the test. It means the teacher can allow our teacher talk anything if they want. Okay, thank you. Thank you, teacher. Dạ, tức là chị Yến muốn nói là mình có thể không ngăn được cái chuyện gian lận á bằng cách là cho bài trắc nghiệm, đúng không? Và đề mở, mà thực ra đề mở kiểu dạng đó thì không có thời gian để mở, right? Yes. Yes. Some of my suggestions like instead of give the students the written test, tức là bài thi mà thi tự luận á, we can give them the oral test, tức là bài thi vấn đáp ạ. Thi vấn đáp thì nếu mà mình không có kiến thức thực sự thì không có cheating được, đúng không ạ? Ok. Và đây là một cái hình thức mà một số trường đã áp dụng anh chị. Tức là vừa có một phần thi tự luận hoặc là trắc nghiệm gì đó và một phần vấn đáp. Và nếu mà mình không có chắc kiến thức thì khó mà qua được. Một số trường đã thử nghiệm làm cái này. Vấn đáp là nỗi ám ảnh của cô. Vậy hả chị? Thực ra thì cũng không hẳn đâu. Tại vì đôi khi mình nói sao ta? Nếu mà mình chuẩn bị kỹ thì mình sẽ tự tin hơn. Hoặc là mình đi kỹ từ đầu thì mình sẽ đỡ sợ hơn. Chứ thật ra thi vấn đáp nó dễ hơn là thi cái bài viết hơn nhiều các anh chị. Các anh chị không đi chấm bài sẽ không có hiểu được cái cảm giác của người chấm đâu. Một số anh chị đi dạy sẽ hiểu rõ, đúng không ạ?
chấm bài thi tự luận nó miên man, nó mệt mỏi lắm. Và nhiều khi vì cái sự mệt mỏi dông dài đó mà đôi khi kết quả của mình nó không có được chính xác lắm đâu, do vấn đề về sức khỏe hoặc là về sự căng thẳng mà cái người chấm họ phải chịu đựng á. Nhưng mà đi thi vấn đáp dĩ nhiên nó có cái phần mệt khác, tuy vậy thì nó lại có những cái điểm khác mà khiến cho thí sinh dễ lấy điểm hơn là phần thi tự luận đó ạ. I'm sure. Ok, rồi mình đã xong cái phần thảo luận ha. Ok, so listening skills, making inference. Oh, I'm sorry, cái chữ này bị sai một chút xíu. Ở đây ví dụ như cái cô giáo của nói một câu là well, I didn't want to believe it at first. They were students I thought were truthful. Vậy khi cô nói như cái câu tôi không muốn tin, lúc đầu tôi không hề muốn tin điều đó một chút nào, bởi vì đó là những cái học sinh mà tôi cho là rất là trung thành, rất là trung thực ha, nên là lúc đầu tôi không muốn tin như vậy. Và khi cô nói như vậy thì rõ ràng là cô đang gọi là ám chỉ là một điều là gì ạ? Rõ ràng cái sự cheating là có thật, đúng không ạ? Và ngay cả những cái học sinh mà có vẻ là trung thực, thành thật nhất cũng có cheating trong đó. Vậy thì mình không có hiểu theo cái kiểu là cái câu nó nói gì thì mình hiểu cái đó, mà mình phải hiểu theo kiểu cái nghĩa ẩn, hàm ẩn ở sau đó ạ. Ok, vậy thì trong tiếng Anh nó có cái thuật ngữ gọi là read between the lines. Read between the lines tức là đọc giữa dòng, tức là mình hiểu giữa chừng. Giống như câu tiếng Việt mình hay nói là ý tại ngôn ngoại đó ạ. Không phải ý tại ngôn trung mà là ý tại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời ha. Lời nói ra mà không phải hiểu thẳng tắp như vậy, mà phải hiểu cái ý hàm ẩn sau lời nói đó ha. Ok, như vậy đây là một cái cách để mà mình suy diễn ra cái ý nghĩa của cái đoạn nói của người ta. Rõ ràng là phương Đông mình hay dùng cái cách này, đúng không ạ? Và phương Tây người ta cũng có dùng chứ không phải không. Và mình nghe thì mình sẽ suy luận ra ha. Making inference, đây là một cái kỹ thuật nghe mà nó hơi khó hơn một chút. Nó không phải là mình nghe và mình nhặt thông tin ra, mà mình phải nghe và đoán ha, phải dự đoán. Giống như lúc nãy người ta hỏi mình là is it possible or impossible to prevent students from cheating, thì mình phải nghe và mình cảm thấy là gì, rõ ràng nó là impossible, và người ta đưa ra rất là nhiều lập luận, ví dụ như là công nghệ mới này nọ ha, vân vân và vân vân. Tuy nhiên có thể là impossible thật, nhưng mà người ta vẫn cố gắng đưa ra các biện pháp để mà đẩy lùi cái chuyện cheating này. Ok, vậy thì ở đây mình sẽ nhớ cái kỹ thuật gọi là making inference ở trong nghe ha. Và khi chúng ta đọc cũng vậy thôi ạ. Rồi nếu như mà chúng ta nói mà chúng ta còn có thể làm như thế này nữa thì anh chị đã trở thành master rồi. Ok, và mình kết thúc bài số 8 ở đây ạ. Anh chị có muốn giải lao khoảng 5 phút trước khi qua bài 9 không, hay mình học luôn ạ? Dạ, giải lao đi cô. Giải lao đi cô ơi. Ok, 5 minutes or 10 minutes? 15 minutes. 10 minutes. Ok, 10 minutes, 10 minutes. Lấy trung bình ha. Ok. Cô ơi, em đi ăn, nếu mà có vô trễ cô đừng gọi em nha cô. Chị tên gì vậy ạ? Dạ, Ok. em ăn đây cô. Không sao, ăn thì cứ ngồi trước máy tính ăn cũng được chị. Nhiều khi em đang nhai cái cô gọi em chết luôn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ rồi.
Hey baby, so we are apart today. There were one time endless kisses. Now they are gone. Your warmth is gone from my lips. Hey baby, the word love is now fading. I'm left with only lonely nights and falling tears. Listen to the time ticking by. Please forget about me and love me no more. If you have no more attachments to me, please forget about me and expect no more. Nothing to regret and no hard feelings. For this love will not last forever. Consider it a tender ending. Love is like a chance of breeze blowing. Please forget about me. Our promises of being together. Remember we used to be so light and carefree, just the two of us. So today, I'm bitterly hurt that you've changed. Our vows are gone with the wind, and I'm left alone. Listen to my cry of pain. Please forget about me and love me no more. If you have no more attachments to me, please forget about me and expect no more. Nothing to regret and no hard feelings. For this love will not last forever. Consider it a tender ending. Love is like a scent of breeze blowing. Please forget about me. Please forget about me and love me no more. If you have no more attachments to me, please forget about me and expect no more. Nothing to regret and no hard feelings. For this love will not last forever. Consider it a tender ending. Love is like a chance of breeze blowing. Please forget about me. Please forget about me and love me no more. If you have no more attachments to me, please forget about me and expect no more. Nothing to regret and no hard feelings.
Các anh chị đã quay lại hết chưa ạ? Dạ em cô. Okay. Now we start unit 9. For this unit, the aim are listening for different opinions. Okay, and then you learn some vocabulary with verb plus nouns collocations. Những cái sự kết hợp từ giữa động từ và danh từ. And then grammar about the imperatives of to be plus adjective. And pronunciation, you will practice the content word stress in sentences. Hồi nãy mình có nói tới cái này ở phần đầu ha. Mình có tập luyện ngữ điệu ha. Và đây là cái phần mà nó nhấn vô những cái từ mà chỉ nội dung quan trọng trong câu. And the speaking skill, you check for listeners' understanding. Now, before we start the new lessons, you look at the pictures in this slide and answer the question. What do you think about the pictures? 1 minute for you to think. Okay, I would like to invite Mr. Mỹ Hạnh. Hello, are you there? Dạ cô. Hello. About the pictures. In the first picture, I feel it's open a new page. I feel the bright future in the future. Yes. But in the second picture, I feel I consider between two directions. How are the directions? Yes. Have you ever been in this situation? Yes or no? Yes. Yeah, I think it's very difficult to decision. We will follow this way or that way. Yeah. Have you ever been in this situation, and can you share with us your experience, your own experience? Yeah. Bạn có tình cảnh này chưa và bạn có thể share một chút không? Yeah. I think in a situation when I graduated, I must
consider between become follow the major I study in university or will choose another job. Yeah. So which one did you choose? I choose the major I study, but I improve my skill in this major. But I study more about meditation, and when I have more experience in my major to get high salary with more experience in this major, I change to meditation job. Yes. Yeah. So do you feel satisfied with your decisions at first? Because I feel very difficult to choose. I'm not sure I can be good with my passion job. So I think yeah and yeah, maybe I'm not sure about this why or that why, but I just follow what I study. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much for your sharing. I would like to invite one more, Mr. Phương Thảo. Hello? Yes. Yeah. Hello. I'm here. Can you hear me? Sure, I hear you clearly. Yeah. Okay. And after Miss Thảo is Miss Yến, okay? When I see this picture, I think sometime in your life you have to think two sides, or sometimes you have to face two things at the same time, and you have to choose one of each. So this picture can give me this opinion, thinking. So Sometimes have you dark, ever been sometimes in the light. same situation? Yes, I think in job or in your life, you usually face to choose one of it at the same time. You have to face two things at the same time, and you have to choose only one. For example, it's very Yes, difficult yes. to. So this picture is I think um, I can face sometime like this. Yes. And yeah, sometimes good, sometimes bad. But if you have to choose, you have to follow your decision. That's the issue. That's right. That's the key point. Yes. Yeah. We need to make your choices right. Thank Yeah. you so much. Yes. Yeah. And Miss Yến, please. Yes. The first pictures. I think it mean if you change your mind, or Yes. if you change your decision, or if you take opportunity, you maybe have a good choice, or you have a good flight. Yes. So, and the second picture, it means you have a lot of option. It means a two option. So you need to think carefully which option you choose. So and maybe at that time at the meantime you don't know how you do or what you do right now. I also have two options because sometimes when I live in Ho Chi Minh City, I feel so tired. Yes. Atmosphere or anything stuck or the air or the street. It makes me traffic jam every day when I work. So I have idea come back my hometown. Maybe I fly
another job when I come back my hometown. You know, my hometown is so near the beach, so a lot of famous foods I like, but Yes. but I think I need to stay Ho Chi Minh City for my son. Maybe they have a good environment for learning. Yes. Yeah, so I thinking, but I think it's more 10 years. I will come back my hometown. Yeah. So where is your hometown? My hometown in Ninh Thuận province. Uh-huh. Yeah. Yeah. Yeah, so I think so. Maybe the rest of life in my hometown. Maybe. Yes, I hope that someday when your son, yes, you have to sacrifice for him now, right? Yes. When he grows up, you will come back to your hometown. Yes. Thank you. Yes, that's good. Thank you for your sharing. Yes. So all of us in our life have a lot of times we need to make some decisions, right? We need to choose between this way or that way. It's very difficult. For someone it is easy, but for some certain reasons it is with someone very very difficult. So the topic for today is life changes, thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. So you look at the picture in this slide. Pay attention to the question. Do you like to make changes in your life? Or do you prefer things to stay the same? Just think about yourself. Okay? Các anh chị lưu ý nha, khi người ta hỏi mình á, mình đừng có giả dụ là bạn, mình đừng có xưng you ha, bởi vì người ta đã hỏi mình thì mình xưng I hoặc là we thôi, mình đừng có xưng you you cái mình bảo người ta làm như vậy hoặc là mình hỏi người ta như vậy ha. Khi mình làm bài viết cũng vậy ha, nói và viết mình đều là xưng I hoặc là we. Okay. So here I give you the question. Do you like to make changes in your life? You just say if I need to make change, for example. And question 2, do you think old people or young people find it easier to make changes in their lives, and why? And the last one, look at the photo. Do you think the woman is finding it easy to change her life? You can see that she is standing among a lot of much younger students who graduate at the same time with her, right? She looks much older. So is it easy for her to change her life like this? It's yes or no. Okay. Now 5 minutes for you to think. Anh chị mình ghi ra giấy ghi chú ha. Mình ghi câu trả lời của mình một cách vắn tắt những cái keywords thôi ha. Và sau đó mình chụp cái câu trả lời của mình trên giấy note và gửi lên chat box nhé.
Okay, I have just got 3 notes from Miss Thảo, Minh Thảo, Miss Thùy Trang, Miss Bích Hà. How about the others? Yes, Trân Châu. Yes, I have got your answer. Your notes. Thank you. That's good. Các anh chị ơi, hồi nãy mình có đề cập là mình chỉ ghi câu trả lời vắn tắt ha, mình ghi cái note, mình note cái main ideas thôi, cái keywords thôi. Thì khi mà mình viết câu đầy đủ á, nó sẽ làm cho mình bị vướng ha. Khi mà mình nói lên nó, nhiều khi mình ráng mình nói theo cái câu mình đã chuẩn bị, cái tự nhiên mình mất cái tính gọi là flexible đi. Nhiều khi mình get stuck gì đó thì mình hoàn toàn có thể dùng từ khác hoặc cách diễn đạt khác để mình nói. Nhưng mà mình cứ cố mình theo cái từ mà mình đã chuẩn bị, nó dẫn đến là nó làm cho mình phản xạ chậm hơn một chút ha. Nên là tốt nhất khi mình tập nói hoặc là khi các anh chị nghe, mình chỉ cần note những cái keywords, những cái từ mà nó chứa nội dung quan trọng thôi. Và sau đó mình cứ linh hoạt theo đó và mình sẽ nói tùy cái mức độ, tùy khả năng của mình mà mình linh hoạt, mình chuyển đổi cấu trúc, mình chuyển đổi cách diễn đạt để mình nói. Bạn Trân Châu nè, bạn Bích Hà nè đều viết câu trả lời rất là sâu sắc, rất là dài ha. It's good, but somehow it's not good for you when you speak, okay? Especially when you need to respond quickly, okay? And Miss Minh Thảo, that's good. I like these notes. You just give the keywords and you create some main ideas, and then you can say it based on this thing. Khi mình nói hay mình chuẩn bị mình làm cái gì đó, mình chỉ nốt ra những cái ý chính và sau đó mình cứ theo cái sườn đó, mình nhớ được cái sườn đó, thậm chí mình không cần nhìn giấy, mình vẫn có thể nói được một cách linh hoạt. Okay? That is what I need you to do. So, Mỹ Hạnh, hello. Yes, like to make changes in my life because. Ví dụ như cái phần của chị Mỹ Hạnh ha, mình chỉ cần nói là like hoặc là not like là được ha. Rồi because mình cũng không cần luôn, mình chỉ cần chẻ ra 2 ý là ví dụ như mình nói là new things đi ha, hoặc là best a good reason lesson gì đó ha. Rồi tới cái ý tiếp theo là develop self better. Mình chắc lọc nó lại thôi, rồi sau đó mình mới nói. Khi mình nói mình mới đưa ra cái câu, giống như là mình có cái sườn sẵn rồi, mình lúc mình nói hay là mình viết ra thì mình mới thêm, gọi là sơn thêm, phết thêm lên cho nó đẹp hơn ha, tô điểm thêm lên. Okay, now I would like to invite Miss Minh Thảo. Hello, tell me about your answer for the first question. Yes, teacher. I prefer to stay the same. Because, first, about my job, I chose it when I was still a pupil. Yes. So up to now, sometimes I have problem with my job, and I have thought that I don't want to do it again, to do it more. But now I still want to keep my job, and I don't want to change. And Yes. About life, because there are many things I have to care. I want to take care of my mother and my whole family, so I don't want to get more dangerous. I want to be simple to make it easier for me now. But maybe in the future, when everything is more better, my little brother he have a job, and he can do better. I will get a chance, but not now. Yes. So you mean you are the breadwinner of the family? Nearly. A little. I have to take care of my mother because my father died about nearly 30 years. So I have to take care of my mother and my little brother. Yes. So it's hard for you, right? Yes. Can you share something about the changes when you think that you didn't want to continue your job, but you still maintain the job right now, right? So can you share your decision at that time? Yes, about
8 years ago, I have a big problem in my jobs because of many reasons. So I didn't want to do as a lawyer now. As a lawyer, Yes. I'm upset with the government and something like that. So I want Yes. to change my job. I don't want to do it again. But I didn't want to do it more. But my boss asked me to keep my job. He wanted me to continue as a lawyer because he said that I have the direct mind, so I shouldn't change. If I want to change the life, I should keep my job. And so I keep it. I keep it because after thinking too much about this, I think that I should continue what I choose. Yes. Yes. So Because I choose when I still a student, still a pupil, when I study at the second and the 8th grade, grade 8. 8th grader. Yes. And I continue keep it till now. Yes. Yes. And I think that's now it is stable, right? A little more better. A little more better. Yes. Yes. Me too. I as sometimes in my life I have ever thought of changing my job. I would like to experience more. However, at this time I think that's it is suitable for me to do this job. Yes. Sometimes we will obsess because of many reasons, but sometimes we will find more better because when I met the customer, I met the client, and when they just say thank you with me. It's with me. So sometimes just because the things from them, and I want to keep my charge. Yes, I don't that's want right. to change now. Yes, that's good. So I hope that your future is better, much better. Okay. Thank you, teacher. And another one, I would like to invite Miss. Miss Thùy Trang. Hello. Are you there, Thùy Trang? Dạ em đây cô. Yes. Can you answer question 2? Em nghe hơi được không cô? Em đang luyện, em sẽ cố gắng. Yes. Okay. Yes. Miss Hà, please. Can you share us your answer for question 2? Hello. Are you there, Miss Hà? Chị Hà đi đâu rồi nhỉ? Miss Mỹ Hạnh, are you there? No one replies. Dạ cô. Yes, Miss Hạnh. Question 2. In my opinion, I think all people, young people find it easy to make changes in their life. Because I think young people, they love to discover new things, and they have a more time, time and have time and health to experience new things. But in construct, the old people, I think they like the stable and peaceful life. So I think they feel difficulty to change. Yeah, that's my opinion. Thank you so much. Because the old people have a shorter time, right? Maybe. Thank you so much. So, Miss Hà, have you connected? Chị Hà nói được chưa ạ? Chị Hà nhắn là nói mà không có nghe được.
Không biết các bạn khác có nghe được tiếng chị Hà không ạ? Dạ cũng không luôn cô. Vậy là chắc là có vấn đề gì rồi ạ. Okay. Anyone else who said the ideas that even the young people feel it difficult to change? Yes or no? Do you think so? Linh Tâm. Hello Tâm. Where are you? Trân Châu, are you there? Yes, I'm here. Yes. Yeah. So how about question number 2? Which one do you think that feel easier to change? How about the old people or the young people? I think it's difficult to choose old people or young people find it easier because each age has different advantage. For example, the young people have time, health, and if I wrong and I can visit. And for the old people, they have experience, money, and have Have what? Experience. Yes, I experience. Em ý là em không có biết cái từ đó nói làm sao cô, ý là họ có dạ nghĩa là họ có những cái người bạn mà cũng có những cái kinh nghiệm giống như họ cho họ những cái lời khuyên á. That's right. Good. Yeah. So they have a background, a strong background. They have a strong relationships, connections, and they can make change easier than the younger, right? Yeah. Yeah. You mean so? Yes, that's right. So the problem here is just the mindset of everyone, right? Yeah. Yes, bạn Trân Châu, cái ý kiến của bạn rất là hay ha. Các bạn đợi một chút đi đóng cửa. Okay, Trân Châu have said that the young or the old people has the difficulties in making changes. For example, for the young people, they have little or no money, right? And they have a little or no experience. So they want to change. They want to discover new things. They want to experience their own life. However, they have no experience, and maybe they make some wrong decisions, and they bear the responsibility, the bad results, for example. However, the result or the reward is they get some experience in their life, and it is better if they don't do anything. But for the old people, maybe they have a strong background, they have strong connection and relationships, and they have money and experience, right? It is also easier for them to make change because they have many strong resources. Họ có rất là nhiều nguồn lực để giúp cho họ. Nếu mà muốn thay đổi là dễ dàng làm ha. However, their mindset is a hindrance. Cái lúc này thì chính bởi họ có kinh nghiệm, họ từng trải rồi nên họ bắt đầu họ ngại sự thử thách. Especially when someone has families, have children, and a lot of other factors which affect their decision, and they don't want to change their daily routine. Okay. Cái này cũng giống như một số người giàu với người mà không có tiền anh chị ha. Đôi khi người ta bảo là cái khó ló cái khôn,
Nhưng mà nhiều khi là cái khó lại bó cái khôn, và người ta muốn thay đổi nhưng mà vì một số lý do nào đó người ta không thay đổi được, hoặc là đó là đối với người gặp khó khăn chẳng hạn. Nhưng mà những người mà họ không có thể gặp khó khăn nhưng họ cũng không muốn thay đổi, ví dụ họ cảm thấy như vậy là ok rồi và không cần phải thay đổi gì nữa, không muốn phải challenging chính mình nữa. Okay. So it is the problem of our mindset, whether we would like to change or not. However, in our life, you need to make changes. You need to make decisions a lot of times. Now we continue with the lesson. Look at the photo. Do you think the woman is finding it easy to change her life? Why or why not? I would like to invite Miss. Okay. Who else? Giờ gọi ai đây ạ? Ai mà có thể sẵn sàng trả lời được? Anh chị nào trả lời mình trả lời luôn đi ạ. Hai bài sau chúng ta sẽ nói nhiều hơn nghe nha anh chị. Nghe nốt ghi chú, nghe ghi chú và nói, rồi ghi chú để nói vân vân, để mình chuẩn bị cho bài cuối kỳ. Để em trả lời luôn nha cô. Yes, please. I think she isn't easy to change her life. Because for a long time for her to do what she wants. So she had many problems, or something, some more thing that she have to do. She had to do before she want to graduate from university or something like that. So I think that she it's very difficult for her to have the change, but she's very happy with what she did. Yes, that's right. Okay. So whether we make a change or not, if we change, we will have maybe some stress, some pressure. However, if we try, we will get the better future, and we will be happy, right? And the next part. Yes. The question here for you to discuss: is it ever too late to change? Sometimes we think that, it's late for changing. However, is it ever too late to change? Có khi nào chúng ta cảm thấy là quá trễ để thay đổi hay không? So you listen to the audio twice and try to take notes and then retell what you have listened briefly. Okay? You will listen to the Q class and they discuss about the answer for this question. Twice, you listen to the audio twice, okay? Các anh chị nhớ ha, mình nghe ghi chú và mình nhìn vô cái ghi chú đó mà mình nói ha. Unit 9, Life Changes, the Q Classroom. Page 159. The unit question for Unit 9 is it ever too late to change? Una, think about you and your parents. Is it easier for you to change or for your parents to change? Me. My parents don't like change. Do you think that's true? Do older people have a harder time with change? I think so. When you're young, everything is new and exciting. There are a lot of new and different things to try. When you're older, you like things to be the same. It's easier. So, is it ever too late to change? Marcus. I don't think so. I think it depends on the person. Some people just like change. They like new experiences. I want to have lots of new experiences my whole life. I think it makes life more interesting. What do you think, Felix? When Marcus is older, will he discover that it's too late to change? No, I agree with Marcus. I think change is harder for older people, but it's still possible. A few years ago, my parents moved to a new country.
They got new jobs and learned a new language. That was a big change. But they have a positive attitude about change. Unit 9, Life Changes, the Q Classroom, page 159. The unit question for Unit 9 is it ever too late to change? Una, think about you and your parents. Is it easier for you to change or for your parents to change? Me. My parents don't like change. Do you think that's true? Do older people have a harder time with change? I think so. When you're young, everything is new and exciting. There are a lot of new and different things to try. When you're older, you like things to be the same. It's easier. So, is it ever too late to change? Marcus. I don't think so. I think it depends on the person. Some people just like change. They like new experiences. I want to have lots of new experiences my whole life. I think it makes life more interesting. What do you think, Felix? When Marcus is older, will he discover that it's too late to change? No, I agree with Marcus. I think change is harder for older people, but it's still possible. A few years ago, my parents moved to a new country. They got new jobs and learned a new language. That was a big change. But they have a positive attitude about change. Have you taken notes? And are you ready to give your saying? Hello, who can tell me about Yuna? What is her opinion? Yuna thinks she is easier to change more Yes. than her parents. Yes. How about her parents? Her parents don't want to change. Yes. And how about her opinion about the young people who likes to change? Yuna don't say too much, but she thinks that she is more easier to change between compare between her and her parents. Yes. Can you give us the reason why she want to change? No, she don't say anything more. I remember that Yuna don't say more. Yuna don't say too much. Okay, okay. I remember that Sophie say many things, but Yuna just answer that she is want to change, but her parents to change. Yes, yes. Thank you. So who can add some more information? So can I answer? Continue to answer. Okay. 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 And Sophie is also think that younger will have will be easier to change because they have many things new and exciting. But with the old people, will think that things are the same. So it is easier, right? Yes. But First and Felix is different. They both think that it depends on people, and some people will like change. And myself is one of the people want like to change. And Felix give his experience about his parents when his parents change to another place, get another job, learn study another language. They accept that with the older it will harder, but it's possible. Yes. And Trellis parents keep a positive attitude toward changes in life, right? And he knew opportunity. Yes.
Thank you so much, Thảo, Miss Thảo. Yes, that's good. So it depends on the people's mindset or personality, whether they want to change or not. Yes. And everyone are satisfied with their personality, with their own decisions. Okay. Chị Hà ơi, chị Hà tính nói gì vậy ạ? Chị Hà gửi bài rồi nhưng mà hồi nãy giờ không nói được. Okay. Thank you so much. Rất là nhiều anh chị đã gửi bài lên ha, gửi bài nốt của mình. Lady One Marcus, man. Okay. Như bạn Bảo Trân là bạn nghe không được cái tên nên là bạn ghi là Lady One. Okay, Marcus and number 3 man. Okay. That's good. That is the way you make it flexible to deal with the situation. Khi mà các anh chị thi nói hoặc là làm cái gì cũng vậy ha, nếu như mà mình nói thẳng không được thì mình dùng cái cách gì đó diễn đạt lòng vòng cũng được để cho người ta hiểu ha. Dĩ nhiên thì nếu mà anh chị nói thẳng được thì cái sự đánh giá của người chấm nó sẽ khác một chút ha. Nhưng mà thà là mình cứ làm tới đi, còn hơn là mình tắc tị mình im luôn ha. Mình tìm cách mình xoay sở làm sao mình nói được là được, mình diễn đạt được cái ý mình cần nói là được ha. Okay, the next part. Unit 9. Individual words for you. You check the tick in the changes in your life and then write when the change happened. Các anh chị nếu mà mình có sách á, thì mình có thể ghi thẳng lên sách ha. Mình tích chọn và mình ghi cái detail của nó ra. Còn nếu không thì mình ghi ra notepad của mình cũng được. Mình dành ra 5 phút để tick và give details nha. Oh man. Thời gian có vẻ là không còn nhiều lắm đúng không chị? Ok, vậy mình sẽ dành cái bài tập này về nhà nha anh chị. Bây giờ nè, trước mắt là mình cứ tích vô chọn những cái gì mà thay đổi trong đời mình ha, và mình đưa chi tiết ở cái cột bên phải. What did happen, when it happened, khi nào nó xảy ra. Thực ra là mình nên trả lời những cái câu này theo kiểu là what, when, where, why, how. Những cái câu hỏi đã sẽ giúp mình đưa thêm nhiều chi tiết về cái vấn đề mình đang nói. Và anh chị có một cái homework để làm video clip giống như là assignment 1 hôm trước rồi á. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ làm cặp. Các anh chị có thể nếu được thì mình làm cặp, còn nếu như mà mình cảm thấy mình không tìm được partner thì mình mới làm cá nhân ha. Tại vì khi mà thi cuối kỳ là giáo viên sẽ chuẩn bị cho anh chị 3 phần. Phần đầu tiên sẽ là nói cặp, phần thứ hai là nói đơn, và phần thứ ba là dựa trên cái phần nói đơn của anh chị, giám thị sẽ hỏi thêm một số câu hỏi tiếp theo. Nên là trước sau gì mình cũng phải làm cá nhân, làm cặp và phải deal with gọi là exchange with the examiners. Nên là mình tập nha anh chị. Chỉ khi nào mà mình khó khăn quá trong việc tìm partner để làm cặp thì mình mới làm cá nhân nha. Và trong cái phần làm cặp này anh chị chỉ chọn 2 đến 3 cái nào mà quan trọng nhất, mình cảm thấy là có nhiều cái để mình khai thác nhất thì mình hãy đưa vô bài nói của mình. Cái video clip anh chị làm khoảng từ 1,5 phút đến 2 phút ha. Và yêu cầu nó cũng tương tự như cái phần hôm trước assignment 1 vậy. Anh chị làm một cái clip, mình không cần nhất thiết phải gặp mặt nhau đâu, mình có thể mở một cái team meeting như thế này và 2 người bật cam lên và ngồi nói chuyện, và anh chị record lại cái đoạn clip đó là xong, và mình gửi lên link trên sheet chung nha. Is it okay? Have you understood my requirements? Dạ cô. Nghĩa là mình nói về đề tài này đúng không cô? Đúng rồi ạ. The changes in your life, but you work in pairs. Mình làm theo cặp nhé. Only choose one, 3 or 4 not. 2 or 3. That is enough. 2 or 3, only 2 or 3. Yes. Anh chị ơi, mình nắm những cái con số này nè, những con số là 1, 3, 5 chẳng hạn. Vì sao? Ví dụ như khi mình nói 1, mình có một cái ý gì duy nhất ha.
Còn 3 là cái mà mình đưa ra thêm 3 cái gọi là cái ý chính để giải thích cho một cái ý đó ha. Còn ví dụ như một bài nói dài hơn thì mình có thể 5 cái phần ý chính chẳng hạn. Nhưng mà những con số như là 2 đến 3 là cái mà đơn giản nhất để mình nói một bài nói khoảng 1-2 phút. Ok. Không cần nhiều mà mỗi cái mình khai thác sâu thì nó sẽ hay hơn. Còn nếu mình nói nhiều quá, nhiều khi mình nói hết thời gian mà nó lại đi không sâu hết những cái vấn đề mình muốn nói. Okay. Okay, so now we say goodbye together. See you next time. Lần tới mình sẽ hoàn tất bài số 9 và còn lại thời gian mình sẽ phân tích một số clip của phần nói đơn và nói cặp của các anh chị luôn ha. Nên deadline của phần này là tới buổi hôm sau là mình phải hoàn tất. Okay. Goodbye everyone. Goodbye teacher. Thank you teacher. Good night. Bye bye teacher. Goodbye class. Bye bye. Goodbye teacher.